Jamunatiravanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Rajikacharya, also that is with AC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Namachar Haida Starkwa ki jai. Prem Sakahol Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopidas Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Gaum Vishnu Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the bodhis, all glories to some of the bodhis, all glories to some of the bodhis, all glories to Sri Gun Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pasacharesha Dhanane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 4, Text 2. Śaunaka uvāca Sūta mahā-bhāga vadatāṁ vara kathāṁ bhagavatāṁ puṇyāṁ yadāha bhagavān śukaḥ. Śaunaka uvāca. Śaunaka said, Sūta, O Sūta Gosvāmī, mahā-bhāga, most fortunate, vada, please speak, na, unto us, vadatāṁ, of those who can speak,
vara, respected, kathāṁ, message, bhagavatīm, of the Bhagavatam, puṇyāṁ, pious, yat, which, aha, said, bhagavān, greatly powerful, śukaḥ, Śrī Śukadeva Gosvāmī. Translation, Śaunaka said, O Sūta Gosvāmī, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Śrīmad-Bhāgavatam, which is spoken by the great and powerful sage Śukadeva Gosvāmī. Purport, Sūta Gosvāmī is twice addressed herein by Śaunaka Gosvāmī out of great joy, because he and the members of the assembly were eager to hear the text of Bhagavatam uttered by Śukadeva Gosvāmī. They were not interested in hearing it from a bogus person who would interpret it in his own way to suit his own purpose. Generally, the so-called Bhagavatam reciters are either professional readers or so-called learned impersonalists who cannot enter into the transcendental personal activities of the Supreme Person. Such impersonalists twist some meanings out of Bhagavatam to suit and support impersonalist views, and the professional readers at once go to the 10th Canto to misexplain the most confidential part of the Lord's pastimes. Neither of these reciters are bona fide persons to recite Bhagavatam. Only one who is prepared to present Bhagavatam in the light of Śukadeva Gosvāmī, and only those who are prepared to hear Śukadeva Gosvāmī and his representative are bona fide participants in the transcendental discussion of Śrīmad-Bhāgavatam. So here again we get a discussion in the purport of the necessity of having a proper transmission. இந்த பதத்தில் இந்த பாகவதத்தை சரியான முறையில் எடுத்து சொல்வதற்கான முக்கியத்துவத்தை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Yeah, so we see traditionally that even Upanishads, etc., they are carried down from one person to another. உபனிஷதம் கூட அந்த ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவரிடம் நன்றான முறையில் எடுத்து செல்வதற்கான முக்கியத்துவம் அறிந்திருக்கின்றோம். For instance, in the Brihadaranyaka Upanishad, there's a whole chapter dedicated, which is listing the different parampara. இந்த பிரஹன் ஆரண்யக உபனிஷத்தில் நிறைய பரம்பரைகள் அங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஞானத்தை தொடர்ந்து எடுத்து செல்வதற்காக. And here, of course, the sages are saying, we're hearing it from you, you heard it from Śukadeva heard it from Vyasa, who heard it from Narada Muni, etc. So, and Narada Muni from Brahma from Supreme Lord. So, at the end also in the 12th Canto, we get a whole repetition of who spoke to who. So there's an emphasis upon transmission. இங்கே சௌனகர் கூறுகின்றார், சௌனகர்கள் சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்டார். சூத கோஸ்வாமி சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேட்டார். சுகதேவ கோஸ்வாமி வியாசரிடமிருந்து கேட்டார். வியாசர் நாரதரிடமும், நாரதர் பிரம்மரிடமிருந்தும், பிரம்மர் பகவான் இடத்திலிருந்தும் கேட்டார். இது போல 12வது காண்டத்தில் விரிவான இது போன்ற விளக்க உரைகளும் உள்ளன. This was the method in which the Vedas were transmitted over thousands of years. இந்த முறையிலேயே வேதங்கள் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்காக எல்லா ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவரிடம் அது வந்து கொண்டே இருந்தது. We see, of course, this method of transmission is there not only in India but in other countries as well. Many things are traditional stories that are carried on for generations and generations. இம்முறையான இந்த ஞானம் எடுத்து செல்வது இது இந்தியாவில் மட்டுமில்லை, பல்வேறான நாடுகளிலும் உலகத்திலும் காணப்பட்டன. அந்த இடங்களில் அந்த அவர்களுடைய பாரம்பரியமான கதைகளும் இவ்வாறாகத்தான் வந்து கொண்டே இருந்தது. And later on they are called mythologies. பின்னர் இம்முறையாக பெறப்படும் ஞானத்தை
ஒரு கற்பனை என்று கற்பனையாளர்கள் கூறுகின்றார்கள். So this is one way in which things, information does not get lost. இவ்வாறான முறையில் அந்த ஞானமானது அழிந்து விடாமல் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. But we also know that this is not a foolproof method. ஆனால் இந்த முறையானது ஒரு தவறு இல்லாத ஒரு முறை என்றும் கூற முடியாது. We see that it is often used in the material world, but very quickly the message gets completely distorted. இந்த பௌதிக உலகத்தில் இவ்வாறான முறையில் கூடிய சீக்கிரம் அந்த ஞானமானது தவறுக்குள் உட்பட்டதாகும். So you take one message, you tell it to somebody else, he tells it to someone else, they tell it to somebody else, and after the eighth person, it's a different message. நாம் ஒருவரிடம் ஒரு விஷயத்தை கூறினால் அந்த விஷயம் மற்றொருவரிடம் கூறி அப்படியே சென்று ஒரு 8வது நபரிடம் அந்த விஷயம் கூறினால் அந்த விஷயமானது முதல் நபர் சொன்னதை விட தவறான ஒரு வேறு விதமாக சென்று சேர்ந்திருக்கும். And they understand that, people understand that, and therefore they want to get first-hand information about anything. That's the most reliable source. இந்த முறை தவறானது என்று மக்கள் தெரிந்திருந்ததனால் அவர்கள் எந்த விஷயத்தை கேட்டாலும் முதலில் யார் கூறினாரோ அவரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும் என்று ஆவலாக இருப்பார்கள். And even in the law court they try to get first-hand testimony, not somebody told somebody. They won't accept that as testimony. நீதிமன்றத்திலும் அந்த விஷயத்தை யாரிடமிருந்து முதலில் கேட்க வேண்டுமோ அவரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள். மற்றவர்களிடமிருந்து கேட்ட அந்த விஷயத்தை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். So the same takes place for spiritual information. Yes, the process is to carry on from one person to the other, but there is the danger of misinterpretation. ஆன்மீக விஷயத்திலும் இம்முறை கையாளப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த ஞானமானது தெரிந்துவிட அந்த வாய்ப்பு எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. Krishna Bhagavad Gita says this, yoga was there but nashta. Somehow it got destroyed. It was carried on, then it disappeared at a certain point in time. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலும் கூறுகின்றார், இந்த ஞானமானது பரம்பரையில் வந்து கொண்டிருந்தது, ஆனால் சிறிது காலம் பிறகு அந்த ஞானமானது மறைந்து விட்டது என்று கூறுகின்றார். So there is some precautionary measure so that this does not happen, so that the message is not distorted and lost. இம்முறையை கையாளுவதற்கு சில விஷயங்கள் நாம் முன்கூட்டியே செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றது. அதன் மூலம் நாம் இந்த ஞானத்தை பாதுகாக்கலாம். So that method is you look for the qualified person. அந்த முறையானது ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு நபரை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So if a person is capable of understanding and properly transmitting, then you give the message to them. அந்த நபரானது முறையாக கேட்டு வைத்த அந்த ஞானத்தை அவர் கூறினால் அந்த ஞானமானது அழிவில்லாமல் இருக்கும். So of course that's quite reasonable, and it works to some degree in the material world. அந்த முறையானது ஒரு சரியான முறை. இந்த பௌதிக உலகத்திலும் அது சாத்தியப்படுத்தலாம். So what about spiritual knowledge? Is it the same process? Look for the qualified person. ஆனால் ஆன்மீக விஷயங்களிலும் ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு நபரையும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். That is so. They have to be properly spiritually qualified. அப்பேர் இருப்பவர் ஆன்மீகமான விஷயங்களில் தகுதி வாய்ந்து இருக்க வேண்டும். And the judge of that is the one who is giving the knowledge. He will decide, is that person qualified or not. எவர் ஒருவர் இந்த ஆன்மீக விஷயத்தை கொடுக்கின்றாரோ அவர் சரியாக இதை தேர்ந்தெடுக்கலாம், யாருக்கு இந்த விஷயத்தை நான் கொடுக்கலாம் என்று. So there is some, let's say,
safeguard in this way by testing the disciple or the hearer. இவ்வாறான முறையில் யார் இந்த விஷயத்தை கேட்கின்றாரோ தகுதி வாய்ந்த ஒருவரை கேட்கின்றாரோ அவர் மூலமாக இந்த விஷயமானது பாதுகாக்கப்படுகின்றது. Of course, it's not foolproof. Somebody can pretend to be very devoted and spiritual, etc., and then you give the knowledge and they're not. ஆனால் இதிலும் அபாயம் இருக்கின்றது. ஒருவர் நான் நன்கு கேட்கின்றேன், நன்றாக சீடன் போல ஒரு பாவனை செய்தாலும் அவ்வாறான மனிதருக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் பொழுது அந்த அபாயமும் உள்ளது. But at least there is some method of preventing this problem of wrong transmission. இவ்வாறாக நாம் செய்வதால் ஒரு விதத்தில் நாம் இந்த விஷயத்தை தவறான முறையில் கையாளுவதற்கு பாதுகாக்கப்படுகின்றோம். So therefore we have, like in this purport, there is an emphasis upon the qualified speaker and the qualified hearer. இந்த பதத்திலும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது. நன்றாக தகுதி வாய்ந்த ஒரு பேசுபவரும் தகுதி வாய்ந்த அந்த ஞானத்தை கேட்பவருக்கும் அதை பற்றியான விஷயங்கள் இங்கு இந்த பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. So certain people are qualified for karma yoga scriptures. சிலர் கர்மயோகம் போன்ற அந்த சாஸ்திரங்களை கையாள்வதற்கு அவர்களுக்கு தகுதி இருக்கின்றது. People who have material attachments but are willing to follow certain rules and regulations. அவர்கள் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களுக்கு பந்தப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் அந்த விதிமுறைகளை கையாள்வதற்காக அவர்கள் ஒத்துக்கொள்கின்றார்கள். Other people are qualified for jnana scriptures. சிலர் ஞான சாஸ்திரங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வதற்கு தகுதி பெற்றிருக்கின்றார்கள். So they are fixed in sattva gun and they're aiming for liberation. அவர்கள் சத்வகுணத்தில் லயித்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் முக்தி அடைவதற்கான அந்த மார்க்கத்தை அவர்கள் நாடுகின்றார்கள். So who is qualified for the bhakti scriptures? யார் பக்தி சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள்? So not people who want to enjoy the material world, not people who are interested in liberation, people who have faith in the process of bhakti. பௌதிகமான விஷயங்களில் நாட்டமில்லாதவர்களும் முக்தியை விரும்பாதவர்களும் இந்த பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றுவதற்கு ஆர்வமாக இருப்பவர்கள் தான் இந்த அவர்கள். And this is not related to gunas or whether you're following varnashram system or not. இது குணங்களின் அடிப்படையிலும் இல்லை, வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் வழியிலும் இது கிடையாது. If one has faith in the process of bhakti, then one is qualified to hear the bhakti scriptures. யாருக்கு இந்த பக்தி சாஸ்திரத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கின்றதோ அவர்களே இதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்கள் ஆவார். So this makes the bhakti scriptures much more available to everybody. இவ்வாறாக இந்த பக்தி சாஸ்திரமானது எல்லோருக்கும் சமமாக இருக்கின்றது. One cannot, of course, preach jnana scriptures to everybody because most people are not in sattva gun. ஆனால் ஞான சாஸ்திரத்தை எல்லோருக்கும் நாம் உபதேசிக்க முடியாது, ஏனென்றால் எல்லோரும் சாத்வகுணத்தில் இல்லை. One cannot teach karma yoga scriptures to most people because they're not even following the basics of the varnashram system. சிலருக்கு நம்ம பக்தி யோக முறையும் அந்த சாஸ்திரங்களும் கொடுக்க முடியாது, ஏனென்றால் அவர்கள் குறைந்தபட்சம் வர்ணாசிரம தர்மத்தை கூட எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். So in this way the bhakti scriptures are more, we can say, open and liberal. இவ்வாறாக இந்த பக்தி சாஸ்திரமானது எல்லோருக்கும் அது ரொம்ப தாராளமாக அது அமைகின்றது.
So, the qualification for bhakti scriptures is that faith in the process of bhakti. நம் பக்தியின் மேல் பக்தி அந்த வழிமுறையின் மேல் இருக்கும் நம்பிக்கை தான் அவர்களுக்கு அந்த தகுதி. This of course also means that one has an idea that the goal of bhakti is prema, and the different types of bhakti, etc. All the details are there that we have to know. இந்த பக்தியின் வழிமுறையின் உன்னத இலக்கு பிரேமை, அதில் என்னென்ன படிகள் இருக்கின்றது, இவ்வாறான விஷயங்களை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So it is the responsibility of the speaker to judge whether the person has proper faith in bhakti. ஆகையால் இந்த பக்தியை பற்றி பேசுபவர் கேட்பவருக்கு தகுந்த அந்த நம்பிக்கை இருக்கின்றதா என்று தெரிந்து அவருக்கு ஞானம் அளிக்க வேண்டும். We also say don't preach to the faithless persons. If you do, it's aparad. So we can't preach to the faithless persons. We have to have intelligence to see who has faith before we speak bhagavatam. நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு நாம் பக்தியை பற்றி கொடுக்கக்கூடாது, அது அபராதமாகும். அதனால் பேசுபவர் பாகவதத்தை பற்றி பேசுபவர் கேட்பவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றதா என்பதை சோதித்து பார்த்துதான் அந்த விஷயத்தை கொடுக்க இயலும். Of course, faith also is on many levels. அந்த நம்பிக்கையும் கூட பல நிலைகளும் உண்டு. A person who's a kanishta adhikari has a little faith of something. One in prema has, of course, faith also, but it is quite different. கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு அவரால் நம்பிக்கை குறைந்தபட்சமாக இருக்கின்றது. ஆனால் பிரேம நிலையில் இருப்பவர்கள் அவருக்கான நம்பிக்கை இன்னும் உயர்ந்து இருக்கின்றது. So the faith that we're interested in is the faith that starts with the madhyamadhikari. That faith is the necessary faith. ஒரு மத்தியம் அதிகாரிக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கின்றதோ அந்த நம்பிக்கையே நமக்கு தேவை. The kanishta adhikari doesn't really have faith in the bhakti scriptures. He has faith in the deity. That's about it. ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி பக்தருக்கு விக்கிரகத்தின் மேல் தான் நம்பிக்கை இருக்கின்றது. ஆனால் பக்தி சாஸ்திரங்கள் மேல் அவ்வளவு நம்பிக்கை அவர்களுக்கு கிடையாது. So therefore, in preaching we do have to be careful. We have to make some discrimination and see who has the proper type of faith to preach bhagavatam. ஆகையால் நம் பாகவத்தை பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது ஒரு விதமான ஆராய்ச்சி தேவை. யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது என்று அறிந்து அவர்களுக்கு பாகவதத்தை நாம் போதிக்க வேண்டும். So if the wrong people begin to hear, then they will absorb the bhagavatam or the bhakti scriptures in the wrong way, and then they will also preach that in the wrong way. ஒரு தவறான ஒரு நபருக்கு பாகவதத்தை போதித்தால் அவரை தவறாக புரிந்து கொண்டு அந்த பாகவதத்தையும் அவர் தவறாக புரிந்து கொண்டதால் அவர் அந்த பாகவதத்தை தவறாக மற்றவருக்கும் சொல்வார்கள். So in the Purport, Śrīla Prabhupada mentions two types of people. One is the impersonalist, the other is the professional reciter. பிரபுபாதர் இந்த தன்னுடைய உரையில் இரண்டு வகையான நபர்களை குறிப்பிடுகின்றார். ஒன்று மாயாவாதிகள், இன்னொன்று பணத்திற்காக பாகவதத்தை பேசுபவர்கள். So they will also recite bhagavatam, but as we know, if we hear scripture from the non-Vaishnava, it becomes poison. அவர்கள் பாகவதத்தை பேசினாலும் அப்பேற்பட்ட நபரிடமிருந்து நாம் பாகவதத்தை கேட்டால் அது ஒரு விஷம் போல தன்மை நமக்கு உண்டாகும். So therefore, we have to look for the proper line of teaching. ஆகையால் இந்த விஷயத்தை ஒரு சரியான முறையில் சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒருவரிடம் இருந்துதான் நாம் கேட்க வேண்டும். As I said, the people who are receiving may have various levels of faith. இந்த விஷயத்தை கேட்பவர்கள் வெவ்வேறான நிலையில் அவர்களுடைய நம்பிக்கை இருக்கின்றது. And those who speak may have various levels of realization. அதுபோல பேசுபவர்களும் வெவ்வேறான நிலைகள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய உணர்வுகள். But at least if they do have that proper faith,
it's permissible. They can speak and they can listen. ஆனால் இவர்கள் எல்லோரும் அவர்களுக்கான தகுந்த அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் அவர்கள் அந்த நம்பிக்கையோடு அவர்கள் பேசலாம், அந்த நம்பிக்கையோடு அவர்கள் கேட்கலாம். Yeah. So this is the way in which we carry on this process of transmitting knowledge. இவ்வாறாக நாம் இந்த ஞானத்தை நாம் தொடர்ந்து மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரலாம். We see that let's we have electronic transmission of something, and we get sound coming over the airwaves. நாம் நவீன காலத்தில் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் அந்த ஒலி அலைகள் செல்வதை போல Sometimes very clear. சில சமயங்கள் அந்த ஒலி அலைகள் ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு கேட்கும். So good transmission. அப்படி என்றால் அந்த ஒளிபரப்பு ஒன்று நன்றாக இருக்கின்றது என்ற பொருள். Sometimes not so clear, but at least we can get the message. சில சமயங்களில் நமக்கு சரியாக கேட்காது, ஆனால் நமக்கு என்ன செய்தி கேட்க வேண்டுமோ அது நம்மால் கேட்க இயலும். So acceptable transmission. அந்த முறையானது, அந்த ஒளிபரப்பானது அது ஒத்துக்கொள்ளப்படும் முறையாக இருக்கின்றது. And sometimes it's so much interrupted we can't even understand what is transmitted. அந்த ஒளிபரப்பு சில சமயங்களில் தடங்கள் நிறையாக இருந்து என்ன கூறுகின்றார் என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ள இயலாது. So that is not useful for us at all. No information comes. அவ்வாறான ஒளிபரப்பானது நமக்கு உபயோகம் இல்லை, எதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள இயலாது. So that is like the professional reciter or the impersonalist speaking bhagavatāṁ. It's not the proper message coming through at all. ஒரு பணத்திற்காக பாகவதத்தை சொல்பவர்களோ இல்லை மாயாவாதர்களோ பாகவதத்தை பேசினால் இது அபாராகத்தான் இருக்கும். So the message we get from this is there has to be proper transmission by proper speaker and proper receiver. இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது சரியான ஒருவர் பேச வேண்டும், சரியான ஒருவர் கேட்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த விஷயமானது நன்றான முறையில் அது சென்று சேரும். Okay. Hare Krishna. Normally see devotees who do not encourage to hear anything from professional recitation of Śrīmad-Bhāgavatam. Normally we suggest them to hear from devotee. So, but even among the devotees also, sometimes we see devotees say something but follow something else. Say something but follow something else. While speak so much, but when practical application is completely different. And it might affect the audience also. Oh, he is not following, why I have to follow? But anyway, he is speaking because he is reading the book. So, how to see this kind of people, these devotees? They speak, but they speak what? Wrong? They speak Bhagavatam, but in a practical application is completely different. The? Practical application. Then follow it. Oh, well, the people listening can't understand that, look, can they? The people who are listening can't see what he's acting like, so they don't know, man. So then, what's the question? Question is that, obviously, கேள்வி என்னவென்றால், நாம் பணத்திற்காக பாகவதத்தை பேசுபவர்களிடமிருந்து நாம் கேட்கக்கூடாது என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பக்தர்களிடம் இருந்து கூட சிலர் பாகவதத்தை பேசுவார்கள், ஆனால் தனது வாழ்க்கையில் அவர்கள் அது போன்றவர் நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள். அப்பேற்பட்டவர்களை இருந்து நாம் பாகவதம் கேட்கலாமா? இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So if the speaker is speaking, but ultimately not visible, but when he's not speaking, he's doing something else, then it depends, of course, what he's doing. If it's completely opposite, then, for instance, he has all sorts of sinful activities, or he's actually a mahā-bhāga or whatever, but he's speaking like he knows Bhagavatam or whatever,
Eventually, that will also be detected in the message that he delivers. ஒருவர் பாகவதத்தை பேசலாம், ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் வேறு விதமாக நடந்து கொண்டால், பாவகாரியங்கள் போன்ற அந்த செயல்களை செய்தால், அவர்கள் பேசும் அந்த வார்த்தைகளிலும் அது தென்பட்டுவிடும் ஒரு சமயம். Up to a certain point, one may not be able to detect. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அவர் பேசும் பொழுது நாம் அந்த குறையை கண்டுபிடிக்க இயலாது. Just like the professional reciter may say everything and it may not be contradictory even to Vaishnava principles. அவர் பணத்திற்காக பாகவதத்தை பேசுபவர்களும் பாகவதத்தை பேசும் பொழுதும் அவர்கள் செய்யும் செயலானது வைஷ்ணவ கோட்பாட்டுக்கு எதிர்மறையாக அவர் நடந்து கொள்ளலாம். But then when he's not speaking and he's in his private life, he may be worshipping devatas, who knows? அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவர்கள் தேவர்களையும் வழிபடும் அந்த வாய்ப்பும் உள்ளது, யாருக்கு தெரியும். So that will have eventually some sort of effect on his speaking also. ஆகையால் அவ்வாறு பேசுபவர்கள் அவர்களுடைய பேச்சிலும் அந்த தாக்கம் இருக்கும். And not exactly the words, but the mentality of the person will get conveyed somehow to the audience also. அவர்களுடைய வார்த்தையில் அது வெளிப்படாவிட்டாலும் அவர்கள் கூறும் அந்த முறையின் அந்த மனப்பான்மையானது கேட்பவர்களின் இதயத்தில் அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். Like the milk with the poison in it. எப்படி அந்த பால் விஷத்தை கலந்திருப்பதை போல. So it looks like milk. ஆனால் அந்த பால் ஒரு பால் போன்றதுதான் காட்சியளிக்கும். So everyone think, okay, it's good to drink. எல்லோரும் அந்த பால் நன்றாக இருக்கிறது, நாம் குடிக்கலாம் என்று தான் நினைப்பார். And of course the poison of the snake may be very particular, that immediately when you drink it you don't die, but it may have some long-term effects. You keep drinking, then you get the effect after drinking for a long time. சில சமயங்கள் சில விஷம் நாம் அறிந்தியவுடன் அது நமக்கு வேலை செய்யாது. ஆனால் நாம் அது போன்ற அந்த விஷயத்தின் பால் கலந்த அந்த விஷம் கலந்த அந்த பாலை நாம் அருந்த சில காலம் கழித்து அந்த விஷயத்தின் தன்மையை நமக்கு வெளிப்படுத்தும். So after listening to the professional reciters for so long, then your mentality starts to change in that direction. அதுபோல பணத்திற்காக பாகவதத்தை பேசுபவர்களிடமிருந்து பாகவத விஷயங்களை கேட்டு சில காலம் கழித்து நமக்கும் அந்த மனப்பான்மை வர ஆரம்பிக்கும். Sometimes Maharaj, as a Gaudiya, means we are follower of Śrī Chaitanya Mahaprabhu and Śrī Gosvāmīs, and later on many acharyas written commentary and many books also. So sometimes we see devotees even within ISKCON, instead of emphasizing more on acharyas, they emphasize on other sampradaya acharya. But already we have everything. But is it necessary to quote from other acharyas? Because their goal is different. நம்முடைய கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் கோஸ்வாமிகள் நிறைய சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்கின்றார்கள், அதற்கு பின்பற்றி வரும் ஆச்சாரியர்கள் நிறைய சாஸ்திரங்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் சில சமயங்களில் இஸ்கானில் மற்ற சம்பிரதாய ஆச்சாரியர்களின் உரையை படிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றார்கள். இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? அந்த சாஸ்திரங்கள் படிக்க அவசியமா? We can follow the example of our own acharyas. So like Jiva Gosvāmī may quote Ramanujacharya like that, or Madhvacharya a little bit, but not too extensively. நம்முடைய ஆச்சாரியர்களை பின்பற்றியும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். உதாரணத்துக்கு ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் ராமானுஜாச்சாரியார் உரையை அவர் குறிப்பிடுகின்றார். ஆனால் அவர் பெரும்பாலாக அந்த குறிப்பிடுக்கை கொடுக்காமல் ஒரு சில அளவுக்கு அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார். அதே போல நாம் பின்பற்றலாம்.
Usually such things are quoted to support some conclusion. இவ்வாறான அந்த ஸ்லோகங்களை அவரிடமிருந்து மேல்கோள் காட்டுவது நம்முடைய அந்த உரைக்கு தக்க பலமாக இருப்பதற்காக இந்த ஸ்லோகங்களை அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுகின்றார்கள். But they're not quoted to introduce a new concept or something. ஆனால் அந்த அபாரமாக செய்வது ஒரு புதிதான ஒரு விஷயத்தை கொடுப்பதற்காக, அந்த விஷயத்திற்காக கிடையாது. Hare Krishna. Amongst the three sources of knowledge, Guru, Sadhu, Shastra, does one of those have precedent over the others? கேள்வி என்னவென்றால், இந்த மூன்று விதமான அந்த ஞானம், குரு, சாது, சாஸ்திரம் நமக்கு இருக்கின்றது. ஒரு ஞானத்தை, ஒரு முறையில் பெறும் ஞானத்தை பெறுவதற்கு முன்னால் இன்னொரு முறை ஞானம் பெறுவது அவசியமா? So there's no, let's say, scriptural thing on this, directive on this, but maybe logically we can try to examine it. இந்த சாஸ்திரங்களில் இது போன்ற ஒரு கோட்பாடுகள் எதுவும் இல்லை, ஆனால் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து இதை அறியலாம். So if scripture and acharyas say one thing and guru says another thing, who's stronger? Obviously we have to take the majority of the acharya and the scripture over the guru. சாஸ்திரங்களும் ஆச்சாரியர்களும் ஒரு விஷயத்தை கூறி, ஆனால் குருவானவர் வேறு விஷயத்தை கூறினால் இது எப்படி கையாளுவது? எது பெரும்பாலான கூறியிருக்கின்றதோ நாம் அதையே பின்பற்ற வேண்டும், குருவை அல்ல. Now, will we have a case where scripture says one thing but guru and acharyas say another thing? It doesn't seem possible, does it? Because then they're counter to Shastra completely. இன்னொரு உதாரணம், சாஸ்திரம் ஒரு விஷயத்தை கூறி ஆச்சாரியர்களும் குருவும் அது வேறு விதமாக அந்த விஷயத்தை கூறினால் இது ஒரு முரண்பாடான விஷயமாக நமக்கு தோணலாம். Then the other case would be scripture and guru say one thing but acharyas say another thing. That doesn't look possible either. இன்னொன்று, சாஸ்திரமும் குருவும் ஒரு விஷயத்தை கூறுகின்றார், ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் வேறு விஷயத்தை கூறுகின்றார். இதுவும் ஒரு சாத்தியமில்லாத ஒரு சூழ்நிலை தான். So as far as a sampradaya is concerned, basically the scripture and the acharyas will be in agreement. If they're in disagreement, it wouldn't be a sampradaya. ஒரு சம்பிரதாயத்தை பொறுத்தவரையில் சாஸ்திரங்களும் ஆச்சாரியர்களும் ஒரே மாதிரி தான் கூறுவார்கள். அப்படி இல்லை என்றால் அது சம்பிரதாயமாக ஆகாது. So therefore then the only thing is that the guru would have to be in agreement with those two things. If he's not, then there's some problem. ஆகையால் குருவானவர் அந்த சாஸ்திரத்தையும் ஆச்சாரியர்களும் பின்பற்றி அவர் பேச வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் அது ஒரு பிரச்சனை உள்ள ஒரு சூழ்நிலை தான். Now we could always argue, well, the guru is stronger than the other two, but then that you get into a dangerous position if you do so. ஆனால் ஒருவர் குருவானவர் சாஸ்திரங்களையும் ஆச்சாரியர்களை விட சக்தி வாய்ந்தவர் என்று நாம் கூறும் பொழுது அது ஒரு அபாயகரமான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து முடிகின்றது. Because that whole idea of guru shastra it falls apart. அதன் மூலமாக இந்த குரு சாது சாஸ்திரம் என்பது அது சிதைந்து விடுகின்றது. One ask, Hare Krishna. If one is unable to establish Siddhanta without quoting from the three, then it would be questionable whether that's actually a Siddhanta. Yeah. If we don't quote the three, what would it be if it's not scripture or anything? Well, of course one could quote from scripture
which is not quoted by our acharyas and establish something, but then we don't know whether our acharyas approve of it. So it could be problematic. கேள்வி என்னவென்றால் நாம் ஒரு சித்தாந்தத்தை நாம் கூறும் பொழுது இந்த குரு சாது சாஸ்திரம் மூன்றையும் சேர்த்து நாம் கொடுக்க வேண்டும். அதற்கான பதில் ஒரு சாஸ்திரங்களை நாம் மேற்கோள் காட்டும் பொழுது அந்த மேற்கோளுக்கு ஆச்சாரியர்கள் எந்த உரையும் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை நாம் மேற்கோள் காட்டும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை உள்ள ஒரு சூழ்நிலை அமைகின்றது. We could quote something from Madhvacharya like two jiva theory or something like that, or people are fixed in the gunas like that, but then it's not within our sampradaya, so then there's a problem. நாம் மத்வாச்சாரியரின் வைத்தம் சித்தாந்தத்தை நாம் குறிப்பிடலாம். மக்கள்கள் பல்வேறான குணங்களில் அவர்கள் லைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை குறிப்பிடலாம். ஆனால் அவ்வாறான குறிப்பீடுகள் நம்முடைய சம்பிரதாயத்திற்கு முரண்பாடாக அமைகின்றது. We could quote from karma scriptures or varnashram and propound that, but whether we're supposed to follow that or not, we don't know, because our acharyas aren't supporting it or anything. So it's scriptural, but so one could follow it, but whether that's our parampara or not, that's questionable again. நம் வேறு சாஸ்திரங்களிலிருந்து கர்மத்தை சர்வநாசம் போன்ற அந்த கருத்துக்களை நாம் கொடுக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய பரம்பரையில் ஆச்சாரியர்கள் அதை பற்றி அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை. அவ்வாறான சூழ்நிலையில் ஒரு அபாயகரமான ஒரு சூழ்நிலை அமைகின்றது. Is there in online? Nothing.